హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ Set-2. సో ఫిజిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సిరీస్లో Set-2 అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ కమెంట్ యువర్ మార్క్స్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ డూ అలాంగ్ విత్ మీ. ఓకే, నాతో పాటు సమ్స్ చేస్తూ మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో మార్క్స్ అనేవి పెట్టండి. ఓకే, లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నెగిటివ్ డైమెన్షన్ ఇన్ మాస్. సో మనం డిమెన్షనల్ ఫార్ములా చేసినప్పుడు మాస్కి నెగిటివ్ డైమెన్షన్ అనేది ఉండాలంట. ఈ కాన్స్టెంట్స్లో దేనికి ఉంటుంది? దే ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ ఈజ్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఐమ్ టేకింగ్ ది ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్ ఏ చెక్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? కేఎక్స్. సో హియర్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ కే అనమాట. సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా? ఎఫ్ బై ఎక్స్. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఎంఏ. సో ఎంఎల్ టీ పవర్ ఆఫ్ -2 ఎంఏ కాబట్టి బై ఎల్. సో ఎల్ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎం. సో ఎం పవర్ ఆఫ్ 1 ఉంది. సో ఎం పవర్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ నాట్ ఏ నెగిటివ్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. సో గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? జీ. సో మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ m1m2 బై ఆర్ స్క్వేర్. సో ఇందులోని ఈ జీ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఫైండింగ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఆర్ స్క్వేర్ బై m1m2. fr square by m1 m2. Okay, f is nothing but m l t power of -2 f r square by, that means into l square by m square. Okay, so m gets cancelled, that means m kindu undi kada, so paiki velte it will become m power of -1. So this is the answer. So the answer is gravitational constant. Okay kada. Okay, moving to the next question. The value of C, so that A is equal to 3i, 3i plus Cj, 3i plus Cj plus 3k, and B is equal to -4i. Okay, some wrong in that question. So -4i plus 2j plus 3k. Okay na? The value of C, so that ఇవి 2 vectors ఇచ్చారు. సో ఎప్పుడైనా సరే 2 vectors are perpendicular అన్నారు. సో ఎప్పుడైనా 2 వెక్టర్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే కండిషన్ ఏంటి? ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఏం చేయాలి? 2 వెక్టర్స్కి మనం డాట్ ప్రొడక్ట్ అనేది చేయాలి. ఓకే, సో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేద్దాం. 3i ప్లస్ సిజే ప్లస్ 2k ఇంటూ -4i ప్లస్ 2j ప్లస్ 3k. ఓకే, 3k. ఓకే, ఓకే, 3i ఇంటూ i చేయాలి కదా, 3 ఇంటూ -4 -12 ప్లస్ c ఇంటూ 2, c ఇంటూ 2 2c ప్లస్ 2 ఇంటూ 3 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, 6 - 12 ఎంత? -6 ప్లస్ 2c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అండ్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సో c వాల్యూ ఎంత? 3. సో c వాల్యూ ఈజ్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The resultant of two equal vectors have same magnitude as one of them, the angle between them. Okay, క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిజల్టెంట్ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్ వెక్టర్స్. ఒక వెక్టర్ ఉంది, 2 వెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇలాగా ఈ 2 వెక్టర్స్కి ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంది అండ్ రిజల్టెంట్ కూడా ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్కి ఈక్వల్. సపోజ్ ఎక్స్ అంది మ్యాగ్నిట్యూడ్, దీన్ని కూడా ఎక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ 2 మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నారు. సో ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఎక్స్ అనమాట. సో అలా అయితే ఈ రెండింటికి యాంగిల్ ఎంత అని అడిగారు. దట్ ఇస్ ది క్వశ్చన్. సో మనం ఫైండ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటి ఇచ్చిన, సో యాంగిల్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ఫస్ట్ ఒక వెక్టర్ పి అనుకుంటే పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos theta. So this is the formula, p square plus q square plus 2pq cos theta. What is the given condition? p is equal to q is equal to r అని ఇచ్చారనమాట. సో మనం వీటిని ఎక్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq అన్నాడు, అంటే 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ థీటా. ఓకే, ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇటు వస్తే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x స్క్వేర్ కాస్ థీటా. ఓకేనా? మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయింది. సో ఈ 2 ఇటు వస్తే 1/2 అవుతుంది. సో కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2. సో కాస్ థీటా -1/2 ఎప్పుడవుతుంది? ఫర్ వాట్ యాంగిల్? సో కాస్ థీటా విల్ బికమ్
cos 30 అయితే root 3 by 2, cos 60 1 by 2, not minus 1 by 2, cos 90 0. So cos 120 ఎంత minus 1 by 2. So answer is. Next question, a stone fall freely from the rest. The total distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds it remain in the air. Okay, సో ఏమన్నాడంటే క్వశ్చన్లో ఏ స్టోన్ ఫాల్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ ఏ రెస్ట్. సో ఒక స్టోన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ ఫ్రీలీ ఫాల్ అయింది. లాస్ట్ సెకండ్లో ఇది గ్రౌండ్ చేరే ముందు లాస్ట్ సెకండ్లో ఎంతైతే it traveled the distance, that is equal to the distance covered in the first 3 seconds that it remain in air for. అంటే ఇది ఎయిర్లో ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ గివెన్ అకార్డింగ్ టు ది క్వశ్చన్, distance covered in the last second is equal to distance covered in first 3 seconds. Okay, so distance covered in the nth second ki formula enti, dn is equal to g into n minus 1 by 2. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే సో ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలి. సో g ఇంటూ n మైనస్ 1 బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ 3 సెకండ్స్లో ట్రావెల్ చేసింది డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే హాఫ్ gt స్క్వేర్. ఓకే, g వాల్యూ ఇస్ 10 into n minus 1 by 2 is equal to half into 10 into first 3 seconds. So 3 square is 9. Okay, 2 1s are 2 5s are. Okay, 10 into n minus 1 by 2 is equal to 45. Okay, 10 into n minus 10n minus 5 is equal to 45. 10n is equal to 50. N is equal to 5 seconds. So it will remain in air for 5 seconds. 5 seconds is the answer. Next question, 2 balls dropped from heights which are in the ratio 4:9. They remain in air for 5 times which are in the ratio. They remain in air. Okay, they remain in air. They remain in air. One second, I think the question, 2 balls are dropped from in air for time. So what is the ratio? Okay, 2 balls are dropped from certain height. They are in the ratio. So heights are in the ratio 4:9. So what is asked? Time. Okay, question is wrong. Times are in the ratio. Time, that means time t. Okay, the time of descent, that means drop where these balls are dropped. So time of descent should be calculated. Time of descent is equal to root over 2h by g. Time of descent is equal to root over gh by 2h by t. So 2h by g. So that means time is directly proportional to the square root of h, because here g is constant and 2 is constant. So time is directly proportional to square root of h. We can take it as t1 by t2 is equal to root over h1 by h2. So given times are in the ratio 4:9. Okay, 4 by 9, root over 4 by 9 is equal to okay, root over 4 by 9 is equal to t1 by t2. Okay, so t1 is 2, t2 is equal to root over 4 is 2, at the same time root over 9 is 3. So t1 is to t2 is 2 is to 3. Answer is 2 is to 3. Okay, next question, a projectile is thrown in air at an angle 60 degrees with the horizontal. So the horizontal kada 60 degrees angle to this 60 degrees angle, it is thrown like this. Okay, the horizontal velocity of 50 meter per second, the velocity at the highest point. So the velocity at the highest point, at this highest point the velocity is asked. So we should resolve it into 2 components. At the highest point there will be 2 components. Wait a second, so this is a horizontal and this is 60 degrees. This is the highest point, consider. So when at this highest point we have to resolve in vertical component
and horizontal. So this is horizontal component and this is vertical component. The horizontal component is u cos theta and the vertical component is u sin theta. So the vertical component is 0, that means u sin theta is 0. Therefore horizontal component only exists in this case. So horizontal component enta u cos theta. So u cos theta, we have to find the u cos theta. U is given as 50, okay, cos 60. So what is the value of cos 60 is 1 by 2. So 50 into 1 by 2 is 50 into 1 by 2 is 20. So answer is 25 meter per second. Okay, next question. A block sliding on rough horizontal plane with a velocity of 5 meter per second comes to rest at 12.5 meters. 12.5 meter, sorry, this is not meter per second, it is meter. Okay, meter. The coefficient of friction between the surface and the block is, so what is the coefficient of friction? Okay, what are the given components here? Initial velocity is 5 meter per second. So since it comes to rest at the end, final velocity is 0. Okay, final velocity is 0. And what is the distance? S is equal to 12.5 meter per 12.5 meter, that is distance is 12.5 meter. Okay, first we should calculate friction, that means friction. So friction, what is the formula for friction? F is equal to mg. Okay, F is equal to mg. Force is nothing but ma is equal to mg. Okay, ma is equal to mg. So that means mu mg. Here friction is mu, so mu mg. Okay, mu mg. So gets cancelled. Mu is equal to a by g. So the friction is a by g. G we already know that it is 10. So we should find the acceleration with which it is dropping out. Okay, acceleration. So we have to find the acceleration here. Acceleration. Okay. A is equal to, that means okay, v square minus u square is equal to 2as. We have this formula. Okay, so v is 0 here, u. So we can take it as here acceleration is needed. So a is equal to u square by 2s. U square by 2s. So what is the value of u? It is given as what is the value of u? It is given as 5 meter per second. Okay, so u square by 2s, that means u square is 5 square 25 by 2 into 12.5. So 12.5 into 2 is 25. So acceleration is 1 meter per second square. 1 meter per second square. Acceleration is 1 meter per second square. Now mu is equal to, coefficient of friction mu is equal to a by g. Acceleration is 1. At the same time gravitation g value is 10. So the value of mu is 0.1. So 1 by 10 is equal to 0.1. So mu value is 0.1. So the answer is 0.1. Okay. Next question. The ratio of kinetic energies of hydrogen and helium molecule moving with the same velocities are in the ratio. Moving with the same velocities are in the ratio. Okay. The ratio of kinetic energy of hydrogen and helium molecule. So here hydrogen is a molecule H2. It exists as H2. So it is diatomic. So hydrogen and helium is also a molecule. So helium is monoatomic. H2 doesn't exist. Only helium అనేది సింగిల్ గా ఉంటుంది, మోనోఅటామిక్ ఉంటుంది. H2 అనే He2 అనేది ఉండదు. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, సో మాస్ ఎంత దీనిది, హీలియంది 4 అనమాట. H2 ఎంత మాస్ 2. సో Hది 1, సో H2 కాబట్టి 2. Heది అటామిక్ మాస్ వచ్చి 4 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాట్ దే ఆస్క్డ్ the ratio of kinetic energy is moving with same velocities. So kinetic energy Ke1 by ratio of kinetic energies, that is Ke of hydrogen by Ke of helium. Okay, Ke of hydrogen by Ke of helium is asked. Okay na. Kinetic energy అంటే ఏంటి, హాఫ్ mv స్క్వేర్. వెలాసిటీస్ అనేవి రెండింటికి సేమ్ ఉన్నాయి. సో హాఫ్ mh
VH స్క్వేర్ అంటే హైడ్రోజన్ది హెచ్ అనుకున్నా బై హాఫ్ ME VHE స్క్వేర్ అని తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ సేమ్ అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, హాఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అంటే ఏం మిగిలింది ఇంకా, మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ హీలియం. సో మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎంత 2, ఓకే, మాస్ ఆఫ్ హీలియం 4. సో 1/2. వాట్ ఈస్ ది రేషియో, 1:2. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గివెన్ వెలాసిటీ సేమ్ అన్నారు, అప్పుడు ఏం అడిగారు మనకి, సో దే ఆస్క్డ్ ది రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్. Next question, when rocket enters the moon, which of the following remains constant? So when rocket enters the moon అంటే ఎర్త్ నుంచి మూన్ అనేది బయటికి వెళ్ళింది. సో ఏమవుతుంది, ఎర్త్ నుంచి మూన్ స్పేస్లోకి వెళ్ళింది. సో ఏమవుతుంది, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, ఆటోమేటిక్గా జీ చేంజ్ అయిపోతుంది, జీ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వెయిట్ విల్ చేంజ్, వెయిట్ ఈజ్ నాట్ ఆన్సర్. సో టెంపరేచర్ విల్ ఆల్సో చేంజ్. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఆన్సర్. సో డెన్సిటీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ది డెన్సిటీ అనేది మారదన్నమాట. సో డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అనేది, సో ఆ వాల్యూమ్ తగ్గట్టుగా it will remain constant. Okay, next question, a ball is dropped from a height of 12 meter, rebound to the height of 9 meter, the loss in kinetic energy. So a ball ఏంటంటే ఒక 12 meter height నుంచి డ్రాప్ అయింది అండ్ మళ్ళీ ఇది పైకి bounce back అయింది to 9 meters. So loss in kinetic energy. So according to the concept of conservation of energy ఏంటంటే loss in kinetic energy is equal to loss in KE is equal to loss in PE. Loss in kinetic energy is equal to loss in potential energy. Okay, so loss in potential energy formula into mg into h. So h1 minus h2 because it dropped అయింది కాబట్టి. సో 12 minus 9 ఏమవుతుంది, 3 mg అవుతుంది. సో 3 mg. ఓకే, బట్ పర్సంటేజ్లో అడిగారు క్వశ్చన్. సో లాస్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ బై ఒరిజినల్గా ఎంత ఉండేది 12. సో 12 mg ఇంటూ 100. సో 3/12 ఇంటూ 100. 4 1 425. So the answer is 25%. Okay, 25%. Next question, tripling the speed of a motor car multiplies the distance needed to stop it. So speed అనేది ట్రిపుల్ అయింది అండ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది అని అడిగారు. సో వీ షుడ్ నో ది రిలేషన్ బిట్వీన్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. సో స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్, సో హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఇంటూ s అని తీసుకోవచ్చు మనం, బికాస్ యూనిట్స్ సేమ్ కాబట్టి ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంటూ v స్క్వేర్ s. సో v స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు s. సో వీ కెన్ సింప్లీ టేక్ ఇట్ as v1 square by v2 square is equal to s1 by s2. So v1 square is nothing but v1 square by v2 square is nothing but 3v1 whole square is equal to s1 by s2. So s1 by s2 is equal to 3 square is 9 v1 square. So cancel అయిపోతుంది. s1 by s2 is equal to 1 by 9. కానీ మనకి ఏం అడిగారు, s2 by s1. That means it becomes 9 times. s2 is equal to 9s1 కాబట్టి అంటే ఇనీషియల్గా ఉన్నదానికన్నా 9 times అవుతుంది. సో 9 times ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ది గ్యాస్ which leads to the concept of absolute zero. The gas which leads to the concept of absolute zero. Boyle's law, Charles' law, Dalton's law, Avogadro's law. సో ఇందులో ఏంటి అంటే చార్ల్స్ లా. సో చార్ల్స్ లా discuss the concept of absolute zero. So Charles' law is the answer. Okay, next question, dq is equal to dw is valid for. So according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. Okay, dq is equal to du plus dw. Here du is 0 because dq is equal to dw అన్నాడు కాబట్టి. సో du is 0, internal energy is 0. So internal energy is 0 in the case of adiabatic process. So adiabatic process is the answer. Next question, at 0 degree Kelvin the essential properties of gas. At 0 degree Kelvin the properties of gas will be. So it is asked the question, 0 degree centigrade దగ్గర గ్యాస్ ఎలాంటి బిహేవియర్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రెషర్ డిసపియర్, వాల్యూమ్ డిసపియర్, బోత్
pressure and volume disappear, does not change. Okay, Charles law ఏ చెప్తుందంటే వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెషర్ అనేది గ్యాస్కి 0 degree Kelvin దగ్గర it will disappear. So according to Charles law, both pressure and volume disappear at 0 Kelvin. Okay, next question. If the coefficient of mutual induction of two coils is 250 mH, so the curve varies at 50 ampere per second, the EMF induced in the coil. So E is equal to minus M into E is equal to, so EMF induced. So induced EMF is equal to minus of M into di by dt. That is change in current by change in time. Okay, E is equal to, okay, minus M is given as 250 into 10 power of minus 3. ఎందుకంటే ఎంహెచ్ మిల్లీలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని 10 power of minus 3తో ఇంటూ చేయాలి. హెచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 50. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి 250 ఇంటూ 10 power of minus 3 by 50. సో 10 power of minus 3 కిందకి వస్తే ఏమవుతుంది 1000. సో 0 క్యాన్సల్. 25 4s and 25 10s. ఓకే, 10 into 5 is 50. 50 by 4 is 12.5. So the EMF induced will be 12.5 volts. Okay, next question. Kilowatt hour is the unit of. So watt and kilowatt are the units of power. So watt, kilowatt ఎంతలో చెప్తాం మనం, పవర్లో చెప్తాం, కానీ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఇంటూ టైంని ఇంటూ చేస్తున్నారు. సో పవర్ ఇంటూ టైం is nothing but energy. So the answer is option C. Next question. When a vector is multiplied by a scalar, the product will be. So vector into scalar. So vector into scalar ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుందంటే వెక్టర్ స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ డైరెక్షన్ ఏంటంటే వెక్టర్కి ఏదైతే డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో బౌత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ది ఆన్సర్ విల్ బి వెక్టర్. Next question. Energy needed to accelerate a vehicle from 5 meter per second to 10 meter per second compared with the energy needed to accelerate from 15 meter per second to 20 meter per second. Easy kada. So first ఏంటి delta E is equal to half mv square kada. So half mv1 square minus v2 square అంటే 10 square minus 5 square. So half m into okay, half m into 10 square is 100 minus 5 square is 25. So 75 by 2 m అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో ఏంటి 50 into 20. సో డెల్టా E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, half m into 20 square minus 15 square. 20 square minus 15 square. So 20 square is 400, 15 square is 225. Okay, 400 minus 225 అంటే ఎంత అవుతుంది, అప్రాక్స్ 400 minus 125. So 175. Okay, 175 by 2 into m. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, రేషియో. సో రేషియో ఆఫ్ డెల్టా E1 బై డెల్టా E2. సో డెల్టా E1 ఎంత వచ్చింది, 75 by 2m. అలాగే డెల్టా E2 175 by 2m. ఓకే కదా, m క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్. సో 75 by 175. So 25 3s are and 25 7s are. So the answer is 3/7 or 3:7. So the answer is option D, 3:7. Okay, next question. The frequency of a second's pendulum is halved. Its time period becomes. So frequency ki time period ki relation ఏంటి, frequency n is equal to 1/t. So frequency n is equal to 1/t. సో ఏమన్నారు, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది హాఫ్ అయింది, టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది, సో ఆటోమేటిక్గా టైం పీరియడ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఈజీ కదా. ఓకే, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ n is equal to 1/2. సో 1/halved. టైం పీరియడ్ ఏమైంది అన్నారు, హాఫ్డ్ అయింది. ఓకే ఓకే, టైం పీరియడ్ ఈజ్ హాఫ్డ్. సెకండ్స్ పెండ్యులం, ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ హాఫ్డ్. సారీ, టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ హాఫ్డ్ అయింది అన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ హాఫ్డ్ అంటే ఏమవుతుంది, n ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు t కాబట్టి n1/n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t2/t1. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది, హాఫ్ అయింది. సో n1/n1/2 అంటే క్యాన్సిల్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t2/t1. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది, ఇట్ బికమ్స్ డబల్. సో when frequency is halved, the time period becomes
double anamata. So the time period becomes double. Okay, the answer is so 2t. So the answer is 2t anamata. Okay na? Answer is 2t. Okay, next question. Okay, next question. The total energy of a body executing SHM will be. So total energy of a body executing SHM will be. So మనకి ఈ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఎస్హెచ్ఎంలో ఉన్న టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఏంటి, హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అనమాట. సో ఈ టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, సో దిస్ టోటల్ ఎనర్జీ బికమ్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే కదా, ఎందుకు అంటే ఎస్హెచ్ఎంలో ఉంది ఎప్పుడు కూడా టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అంటే ఎస్హెచ్ఎంలో ఉండేటప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం, బికాస్ మాస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఒమేగా ఈజ్ కాన్స్టెంట్, కాబట్టి ఇట్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ టు కాస్ ఎకో ఈజ్. సో మినిమం డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత మినిమం డిస్టెన్స్లో ఉంటే ఆఫ్ ది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ టు కాస్ ఎకో. సో మనకు అది వచ్చి ఆ సౌండ్ దానికి తగిలి మళ్ళీ బ్యాక్కి రావడానికి, సో మనం మినిమం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అన్నారు. సో మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VT/2. ఓకే, VT/2. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ తీసుకోవాలి మనం. సో ఎంత ఇచ్చాడు, 330 m/s. సో 330 ఇంటూ ఈ టైం ఉంది కదా, సో టైమ్ ఈజ్ పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ తీసుకోవాలి టైమ్. సో పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ ఈజ్ 0.1 సెకండ్/2. సో 33/2 అనమాట, ఎందుకంటే 330 ఇంటూ 0.1 ఈజ్ 33. సో 33/2 ఈజ్ 16.5 మీటర్. 16. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Sudden compression of a triatomic gas to 1/8 of its volume will increase its pressure. సో ఏమైంది, ఒక ట్రయాటామిక్ గ్యాస్ ఉందన్నమాట. సో ఈ ట్రయాటామిక్ గ్యాస్లో ఏంటంటే 1/8 ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్కి కంప్రెస్ అయింది. ఆ ట్రయాటామిక్ గ్యాస్ని దాని వాల్యూమ్లో 1/8 పార్ట్కి కంప్రెస్ చేశారు. సో ఇట్స్ సడన్ 1/8 ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ప్రెషర్. సో దాని ప్రెషర్ అనేది ఎంత ఇంక్రీజ్ అనేది అవుతుంది అని అడిగారు. సో ప్రెషర్కి వాల్యూమ్కి మనకి అకార్డింగ్ టు అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఒక రిలేషన్ అనేది ఉంది. ఏంటది, PV/γ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో P2/P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2/P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1/V2 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి పవర్ గామా. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు మనకి, ట్రయాటామిక్ గ్యాస్. సో ట్రయాటామిక్ గ్యాస్కి గామా వాల్యూ ఎంత అంటే 4/3. అది మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి ముందే. ఓకే, సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం వాల్యూస్ అని. P2/P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1/V2 పవర్ గామా కదా. సో V1 వాల్యూమ్ ఎంత అయింది, 1/8 కంప్రెస్ చేశారు. సో V1/8 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 4/3. సో 8 పవర్ ఆఫ్ 4/3. ఓకే, 8 కెన్ బి రిటర్న్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 2³. సో 2³ పవర్ ఆఫ్ 4/3 అయితే 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 2 పవర్ ఆఫ్ 4 మిగులుతుంది అనమాట. సో P2/P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ ఆఫ్ 4. P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 2 పవర్ ఆఫ్ 4 అంటే 2 స్క్వేర్ 4, 2³ 8, 2 పవర్ ఆఫ్ 4 is 16. So 2 into 2 into 2 అలా 4 times multiply చేయొచ్చు. So 16 P1. So how many times it will become 6. Next question. Tuning fork of frequency 480 Hz can produce 5 beats with fork of frequency. So fork యొక్క frequency అడిగారు. So beat frequency is equal to N1 minus N2. Okay, N1 minus N. Given N1 is 480 minus 5. So 480 minus 5 is, answer is 475. Okay, next question. A step down transformer will step down the. So transformer ఏంటి, step up or step down ఆఫ్ వోల్టేజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయినా స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయినా ఏదైనా సరే, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ స్టెప్ డౌన్ ది వోల్టేజ్, స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ స్టెప్ అప్ ది వోల్టేజ్. సో వోల్టేజ్ని స్టెప్ డౌన్ ఆర్ స్టెప్ అప్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 6 inductors, each of inductance 1.5 Henry, are connected in series with effective inductance in the combination of. So with effective inductance in the combination of. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా కనెక్ట్ చేశారు, సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశారనమాట.
సో L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ L3 అలా సో ఆన్ అనమాట. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు L ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ ఎల్. సో n ఇంటూ ఎల్. సో n ఎంత, n వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి 6 ఇంటూ ఒక్కొక్క దాని వాల్యూ ఎంత 1.5. సో 6 ఇంటూ 1.5. సో 1.5 ఇంటూ 2 అంటే 3. సో 1.5 ఇంటూ 6 అంటే 9 అవుతుంది. సో 9H అనమాట. సో ఆన్సర్ ఇస్ 9 హెన్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the rise of temperature at the bottom of a waterfall of height 210 meter? సో రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, వాటర్ ఫాల్ యొక్క హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 210 మీటర్స్ అనేది ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటి, వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, ఓకే, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. ఓకే, హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫార్ములా ఏంటి, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు mc డెల్టా టీ. సో మాస్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ ఆర్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో వర్క్ డన్కి మనకి ఇంకో ఫార్ములా ఉంది, జే ఇంటూ హెచ్ కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు కదా, వర్క్ డన్ ఈ రెండు ఈక్వలే కాబట్టి వీ కెన్ ఈక్వల్ దోస్ టూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జేహెచ్. సో ఈ హెచ్ ప్లేస్లో మనం ఎంసీ డెల్టా టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే ఇంటూ హెచ్ ప్లేస్లో ఎంసీ డెల్టా టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకో ఫార్ములా ఏముంది మనకి, ఎంజీహెచ్. సో వీ కెన్ నౌ ఈక్వల్ దీస్ టూ. ఓకే, ఎంజీహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ జే ఎంసీ డెల్టా టీ. ఓకే, ఓకే, జే ఇంటూ ఎంసీ డెల్టా టీ. సో ఎంఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. జీహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జేసీ డెల్టా టీ అనమాట. సో మనకు వాల్యూ దేనికి కావాలి, డెల్టా టీ, రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో జీహెచ్ బై జే ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ. ఒక్కొక్క దానికి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో జీ ఇంటూ 10, హైట్ ఎంత, హైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 210 మీటర్స్ నుంచి పడింది కదా. ఓకే, జే వాల్యూ ఎంత 4200. ఓకే, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ 1. So cancelling 1 0 1 0, 21 2s are 20s are 420. Okay, 0 0 cancel. So 0.5 degrees centigrade will be the rise in temperature. 0.5 degrees centigrade will be the rise in temperature. Okay, thank you.